Wali oliddeko obulwadde bwe bagamba abalongo bamwoca oba yanyiiza abalongo nti oba yakwata mu bibbo by'abalongo kwe kufuna amabala ameeru ng'olususu terukyakwatagana. Mu show yaffe eyagwa I hosted an orthopedist doctor n'atusomesa ku bulwadde bwe bayita osteomyelitis tosobola okuyita etalo nga ffenna tumanyi nti obwo obulwadde tebusobola kujjanjabirwa mu ddwaliro n'abasawo abakugu. Kaakati olunaku olwaleero buno obulwadde bwe tuyita abalongo oba bulongo. I don't know how you call it in your language. Mu luzungu tukiyita vitiligo. Vitiligo is an autoimmune disease or disorder that causes patches of your skin to lose color or pigment. Kaakati olunaku olwaleero twagala okumanya ddala buno obulwadde buwona. Can it be cured by a professional doctor? Or is it related to witchcraft and divination, surmising from the opinions and views that I have received from different people? Obadde okimanyi nti ebiseera ebisinga ife ng'abantu oba ngambe nti ife Abafirika, once we fail to establish the origin, the cause oba obuzibu bw'obulwadde bwe kiva, we relate it to witchcraft or divination. Kankuzeeyo emabega katono. Obulwadde oba HIV nga bwakajja bwatandikira okubodda y'emutukula ne butambula kasensero. Abantu bagambanga nti ddogo. Abantu abakoleranga e Tanzania bwe yafuna obulwadde bwa siriimu nga bagamba alabika yabbye ebintu bya mukama we ne bamusindikira eddogo oba amajiini. Ba anti baffe bafiiranga mu masabo nga bagenda okweraguza. Naye ebyo ebiseera kigambibwa nti gavumenti yakolanga nnyo kaweefube ng'egamba abantu nti obwo obulwadde era abasawo bali mu kuyiiya ki eddagala. Era ebyo ebiseera abantu abaali abayivu nga balinamu akasente kaabwe batumyanga eddagala bweru. Kati ekyayamba to eliminate this myth of HIV being related to witchcraft, siriimu yasigalawo mu bantu, eddagala ne lizuulwa, abantu ne basomesebwa ne bakkiriza nti ddala siriimu obulwadde. Kaakati olunaku olwaleero negattaako as we eliminate and bust out the myth of vitiligo. According to research, kigambibwa nti Jordan has been one of the countries in the world with the highest prevalence of vitiligo. But now research shows that India is surpassing and it is registering about 8.8% number of vitiligo. Here in Uganda, we have not yet gotten the official number or percentage of vitiligo patients. However, we have them. Kakati, olwaleero ndi wano n'omusawo omukugu. He is a dermatologist. Yono musawo akola ku nsusu. Era buli ekikwatagana ku lususu, he will be at your service. Thank you for joining me on Zubair TV. I'm Diana Elizabethian, a call for health. Thank you for liking, sharing, and commenting. Doctor, thank you for joining me on the show. Yes. By the name is Dr. Ronnie Mhumza, a dermatologist with a super specialty in cosmetic dermatology. Ndi musanyufu okuba nti muze okutwala amawulire ag'ekikugu eri abantu, specialty knowledge, kubanga abantu bangi bayita mu bizibu oba mu ndwadde ezisoomooza naye nga tebazirinaako kumanya era ne bazikuusa ku kibaba balowoozezza ekiba kibali okumpi. Well, I'm glad to be on Zubair TV. Thank you so much. We are also glad. Ono musawo Ronnie Mhumza, musawo atambudde amawanga, asomedde mu mawanga ag'enjawulo omuli South Africa, UK, Dubai, amawanga mangi I can't even mention, and even right now he is still furthering his studies. Olwaleero tugenda okwogera ku kirwadde kye tuyita vitiligo era ali eyo oba kyosobola okuyita abalongo oba obulongo bwamwoca. Toli weka,
toli weka kubanga bweyongera nnyo okola ne research bakugamba over 70 million people are living with vitiligo. Musawo, what is vitiligo according to a dermatologist? Okay. Vitiligo is not a disease, but a condition. Mu lulimi olufuutifuuti olw'ekisawo tugamba is an autoimmune condition. Ekigambo autoimmune kitegeeza nti tewaliwo mulaba avudde bweru wabula omubiri gwo gwerumba gwokka na gwokka. Tugamba is an autoimmune condition in which the body's immune system attacks and destroys melanocytes. Melanocytes are cells responsible for making your skin color. We call it the black color, but they make your skin color. Oba musawo eno fedye tuyita melanin oba? Kati cells ezikola melanin zibayita melanocytes. Kati omubiri gwo gusindi gwina immune system yagwo erumba ne attackinga ekikola melanin, hence losing color, what we call the white patches. They're actually milky patches. Yes. Like kibeereeyo munda mu mubiri gw'omuntu. Kibeera munda mu mubiri gw'omuntu. Your cells mistakenly attack the other cells and hence getting light patches on your body. Okay. Yes. Kakati musawo, buno obulwadde bwa balongo oba obulongo whatever, mulimu ebika oba kuba abantu abamu kayinza okujja like ebbalere ne limukuba ku mikono gyokka, abantu abamu obiraba wano just mu maaso oba ku mumwa nosanga olinga ebigere byonna okoma wano ku mavivi, kala tekwatagana n'eki n'olususu oluli eno waggulu. Ayina ebika oba? Yes, kituufu nnyo. Vitiligo ng'obulwadde bulala bwonna has what we would call, we categorize it. Tulinamu ebika nga bibiri. Tulinamu kye tuyita segmental vitiligo ne kye tuyita non-segmental vitiligo. Under segmental tutunuulira nnyo mu luzungu kye tuyita being stable, and under non-segmental is what we call unstable vitiligo. Unstable, like oba ono atambula oba era nga bwekyo nti stable and unstable, omu akyatambula omu atakyatambula. Kirabika kyekyo omusawo kuba waliyo omuntu gw'osanga nga kimukubye like maybe over the shoulder nekirwawo n'abeera n'ekyo that patch, that white patch. Yes. That is where we see it. We call it stable. And when we see it migrating to new areas or acquiring new colonies, tugamba nti ali unstable gwe tuyita non-segmental vitiligo. Kakati musawo mu bino ebika bibiri byo mentioning segmental and non-segmental. Why is it that in segmental this vitiligo only attacks a few limited areas and it takes long without spreading? Yes, why segmental vitiligo attacks a few limited areas is basically because it is stable. Ebiseera ebimu nti obutafaali bwo immune system yo bwerumba melanocytes, because we say it mistakenly attacks them. When we do mistakes, we don't often repeat them, right? Because it's a mistake. So omubiri gwo kubanga mu nsobi gulumbye cells ezikola black color melanocytes, kisobola okubaawo ne gukola ebbala eddene naye ne gukivaako because it is mistakenly attacking another type of cell. Because musawo njagala kuzaayo emabega katono. Kino ekintu ky'ogambye nti omubiri gwe attackinga kubanga omulabi ali eyo he or she might disagree. Bwe tuba nga tuvuddeko mu vitiligo katono nti omubiri gusobola okweyataakinga, kuba nange nakiwulirako nga wali omusawo agamba guno omubiri gusobola okweyataakinga, gusobola okwedifendinga. N'olwala oba senyiga nga tomujanjabi ate n'owona. Bwe tugamba nti let's leave vitiligo alone, is there any other complication that can be
caused due to those cells maybe. Yes. A couple of autoimmune conditions. Tulina endwadde nnyingi ez'enjawulo omubiri omuntu z'asobola okufuna. Tetwandiziyisa endwadde naye nga omubiri gwo gwennyini gwerumbye, what we call autoimmune conditions. Yes, there are a couple of conditions. Tuzitunulira nnyo bwe tuba tuze mu branch of medicine called, when we look at internal medicine, is where we see many of the conditions where the body is attacking. Nga tewaliwo external factor, nti waliwo obuwuka obwazze naye nga mubiri gwo. Okay, kakati musawo twagala okumanya like what is the general or like the exact cause of vitiligo oba abalongo? Okay, kibuuzo kirungi nnyo. Abantu bangi beebuuza nnyo kiva ku ki. Obulwadde buno nga bwe tugambye nti mubiri, it is autoimmune. Omubiri gwo immune system yo yatakinga, tetumanyi kiki kigiviirako kubanga kiri munda. Nja kuwa ekyokulabirako nti tosobola okuba n'embwa ewaka ate neruma omwana wawaka nga bwejjo mubeera nayo. Buli omu asobola okwebuuza yi papi yabadde ki okuluma said John. So it mistakenly happens. Kati mu lufuutifuuti tugamba the cause is idiopathic or unknown. Naye tuyinako ebiyinza okuleetera omubiri, ebiyinza okugusindiikiriza okuba nti gwerumba. Ekimu ku byo stress. Omulabe ali eyo. Stress is a predisposing factor to vitiligo. The other thing is hormonal changes. Hormones are also a factor that predisposes one to vitiligo. Yes. So, because kato omulabe ali eyo, osobola okumunnyonnyola otya hormone, like nakitegeera? Hormone, yes. Hormone twandigayise amasannyalaze agafuga omubiri. Yes. Okay. Amasannyalaze agafuga omubiri gega coordinatinga. For example, bw'olaba ekisolo ekikutiisa, gw'okudduka omubiri gwe gumala kureducinga, adrenaline would flow in, stimulating vigorous muscle contraction. Osobola okudduka kati amasannyalaze agafuga omubiri mu buli kye tukola. Yes, in the simplest way I can say hormones, amasannyalaze agafuga omubiri. Okay. Musawo, ffe tukuze batugamba obwo obulwadde oba wakwata mu bibbo by'abalongo oba wanyiiza abalongo. Kakati anyway katugende mu maaso. So anyway ku lw'obudde katusooke tugendeko mu kuwumula. Tukyali ku Zubair TV, tugenda kuba nga tukomawo. Mu kaseera kano akazibu ennyo ak'okunoonya emirimu, omuzadde kyalibadde kirungi ne tuteekateeka abaana mu biseera by'oluwummula nga tubayambako okubayigiriza ebyo ebijja okubagasa mu maaso. Kaakati nno Zubair Family Entertainment ekutuusaako Holiday Skills Camp, okuteekateeka abaana nga babawa skills ez'enjawulo omuli okubayigiriza okuzannya film n'emizannyo gy'okustage, okukola ebika bya make-up yenna okuli n'ow'emikolo, film editing, okukola firimu n'okuziteekateeka, okubayigiriza okufumba okw'enjawulo, okukola sabbuuni ne liquid soap, okukola ebitabo ne craft, ate ng'entambula weeri okubaleeta n'okubazaayo eri abo basoma nga bava ewaka, eri abo abayizi abamaze P7, S4 ne S6. Teekateeka omwana wo n'ekyo ky'omuwadde mu mutwe mu kifo ekituufu ekirimu obuyiiya ate nga kibasanyusa. Okwewandiisa kwatandika dda, ebifo bisigadde bitono, wewandiise kati awo ku Zubair Family Entertainment Makindi Luwafu, Nalubowa Road. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0752 62 77 99 oba 0783 57 42 48. Zubair Family Holiday Skills Camp. Empower, learn, create, grow. Welcome back from that short breather. You are still on Zubair TV. A call for help. We are still with Dr. Zaroni. Now, Doctor, yes, explaining to us the causes of vitiligo or abalongo. Kakati,
Ennyabo. Can there be other external factors ezisobola okutriggaringa buno obulwadde? Yes. There are a couple of external factors oba waliwo ebintu ebirala bingi ebitali munda muffe ebiyinza okutuleetera okufuna obulwadde buno obw'abalongo. Okugeza ensangi zino abantu bettanidde nnyo nzijanjaba gye bayita eya laser mu kibuga Kampala newankubadde nga bamu ku bagikola si bakugu. Wanjinyabo. Laser kigambo kya mu Luzungu, it is an abbreviation of a word called light amplification by stimulated emission of radiations. Nga bw'okiwera nti kiriko ekigambo radiations eva mu light eba amplified nefuuka ebbugumu eryokyo okusingakoko. Kitegeeza nti singa eba tekozeseddwa bulungi na mukugu esobola ate okuviiramu akabasa ng'akamu ku kabasa kye kirwadde nga vitiligo. Kubanga ekube omuliro oba ebbugumu erisukkulumye erisobola okwonoona obutaffaali bwe tuyita bu melanocytes obukola langi ne kitriggeringa omubiri. That is one of the external factors. Yes. Bye biriko naye kyandibadde kya magezi abantu bettanire okufuna services bwe zityo okuva eri abakugu. The other external factor would be chemical exposure. Under chemical exposure could be industrial chemicals, 1. 2, could be cosmetic chemicals. Nga bwe wayogedde mu ntandikwa mu prevalence n'ogamba nti Jordan was the leading with the highest prevalence of vitiligo, and now India is surpassing. It's very true. Kiki ekireetedde ekyo chemical exposure? Abayindi bettanidde nnyo okwerusa. Kati abantu baba baagala okwerusa oluusi tebatunuulira biki bye bakozesa ku nsusu zaabwe. So these chemicals that are incurred in the lightening creams would predispose because zirimu kutta obutaffaali. Abamu ku zo because there are safe ways to lighten and there are unsafe ways. Naye omuntu nga talabye mukugu yatunuulira results, tatunulira butya bwayeruse naye yayagala bweru. So these continuous chemicals that they apply on skin nezita obutaffaali kyekimu ku byo ebiyinza okuleetera omuntu okufuna obulwadde bwa vitiligo. Then the other biggest factor is sun, UV light, ultraviolet light. Mu musana mulimu rays ezivamu ze tuyita UVA and UVB. They have different bands. Bwe tugenda munda eyo mu science nakyo tuyita bands eziva mu musana. Ezimu ku zo nga zikosa obutaffaali buno obutereevu. So sun exposure or UV light in particular is an external factor. Since tulina nnyo okubeera ku musana naye our bodies have a natural nandikise omubiri gwina akasengejja k'obutonde akasengejja obungi rays eziyingira mu lususu eziba zisukkiridde nnyo omubiri gwandibadde guzirepairinga naye olw'enkyukakyuka mu nsi abantu endya gye tulyamu teyamba mubiri kwejjanjaba kuzzaawo obusengejja bw'olususu olwo. So it is now a predisposing factor to vitiligo. Enyabo. Enyabo. Okusinziira different backgrounds zetuvuddemu nti oba gundi family yaabwe babala nnyo abalongo oba vitiligo kati kyetwagala okumanya can this disease be genetically inherited? Yes, I would say at a smaller percentage there is family history and family history and genes. They play a big role in causing vitiligo. Yes, family history and genes may play
a role in causing vitiligo. Okay. Yes. Kati omuntu alina vitiligo Ennyabo. ebiseera ebisinga those white patches honestly katugeze nti ali atudde kumpi n'omwana omuto bambi babeera bamutya n'abantu abakulu bennyini amusobola okuse naye babasosola ati twagala okumanya is this disease contagious? Like when I shake with a vitiligo person, when we share maybe a cup, nange busobola okumpa. Tebusobola kukukwata. Vitiligo, like I said initially, is not a disease but basically a disorder. It's a condition, it's a disorder. Tebuleetebwa kawuka, kitegeeza tebusiigibwa. Tebusiigibwa. Newankubadde society oba abantu balina okumanya kutono ku bulwadde buno, ekintu ekitali kya bulijjo kitiisa. That is why, because we rarely see wild animals. When we see them we fear them. Kati abantu tebatera kulaba abantu balina mbeera bwete ey'olususo, kibaleetera okubatya n'okubasosola, naye nga tebusiigibwa. Ne bw'obeera n'omuntu ne bw'omufumbirwa tasobola bbo kusiiga. Ate ku ky'emyaka oba let's say age bracket nti ku bato n'abakulu bulina webutaliza oba it doesn't have an age bracket? Well, it is a very funny condition because ekintu kyonna kye tutamanyiiko kikireeta tekitaliza myaka ate tekitaliza gender nti baami oba bakyala. Bosobola okutandikako at any age or stage of life. Osobola okubufuna ng'olina emyaka 8 era osobola okubufuna ng'olina omwaka 1. Yes. Because as long as they get the predisposing factors, we talked about stress. N'abaana bato babeera stressed. We talked about chemicals. Singa omuzadde aba predisposing omwana we ku chemicals ezo or lasers and a couple of factors, naye asobola okubufuna. Wakati bulwadde musawo Ennyabo. nabwo bulina stage gy'ogamba nti kati wano bwakatandika tebutiisa nnyo oba what you can say, I think it's acute stage and chronic. Yes, we also, there's a where we grade vitiligo, and twina gradings za vitiligo. We twayogedde erimu za segmental ne non-segmental. Kubanga segmental is localized in a small area and does not acquire new colonies easily. There's why we call it universatalis, where it is attacking almost the entire body. Omuntu n'asigazaako black patches butono. We would want to call it a chronic stage. And in that state, we choose options of where we also choose to eliminate the remaining melanocytes that you have a uniform color. That would be the chronic stage. Oba busigaddeko obutono obulina langi kubanga 95% of your body has lost the melanin. So we choose to even clear the 5%. Ofunye signs and symptoms olaba nti onayinza okuba vitiligo oba obulwadde n'oyangulira omusawo buno obulwadde bannange busobola okubona mweno show we are here to learn okuyiga ebikwatagana n'obulamu bwaffe kubanga ebiseera ebisinga tutambulira ku bintu bye twasangawo nga bajjajja baffe bagamba nti kino na kino omuzungu kyayita a myth which is not true. Kakati musawo ekitegeeza ebiseera ebisinga wali abantu betusisinka naye nga mweru ngala naye nga yayekka bulala kiba kitegeeza abamu ayinza okubeera neyo condition. Kisobokera ddala newankubadde tokibuzaabuza ne kimuyita bannamagoya kuba nabo baba tebalina melanin, ba albinos. So but as well bantu mwebali
newankubadde nga tebasobola kuvaayo kweyogerako nga bali obulwadde bwabakwata to a greater percentage n'akatono akasigalawo ku lw'okufaananya olususu afittinge mu society nako ne tukajjako. Yes. Twasomye ne tukola research nze nange nga nakula bagamba obuliro okuweerezebwa ng'ogenze maybe to a herbalist or bano bajjajja naye kuwona kalabyeko ku kifaananyi I saw a patient physically kakati doctor nekirala kye twagala okumanya buno obulwadde bulina genda gye butera otambulirako nti maybe butera okwata nnyo females or males, and also what tip do you have about blood groups, because we have different blood groups? Well, with the gender, it is non-discriminative. Tebusosola nti bukwata abaami oba bukwata abasajja oba abakyala nnyo nedda. Tebusosola as long as anyone has the predisposing factors. Omuntu ayinza okulaba ng'alaba nnyo abakyala lwakuba nti oluusi be predisposing nti abasajja si bangi abeeyerusa kati chemical, we talked about chemicals. Abaami tebatera kwettanira nnyo bintu bya kwebyula nga bilezers, so they have less predisposing factors. N'olowooza nti abakyala be basinga naye nga bukwata abantu kyenkanyi ennyabo. Okay, kakati omuntu ng'anaalwala buno obulwadde ennyabo nga tuvudde ku display of those white patches, is there any other signs and symptoms that can be exhibited? Omuntu by'ayinza okulabirako normally tutunuulira amabala agavuddemu langi, we call it milky patches on skin. It's called what? Milky patches, they are white like. Tutunuulira kye bayita premature whitening or growing of hair. Enviiri nga tezinnatuusa kye tuyita premature nezeeruukirira oba obukowekoowe oba obusige. Then also loss of color in tissues like ku mimwa, mucous membranes zitera okuvaako langi. Abantu abamu ne babukuusa ku ulcers, kati bebibuzaabuza abantu oluusi ne balwawo okufuna obujjanjabi obulwadde ne bukola. So mucous membranes ng'emimwa, in the inner lining of the nose, those are areas you can look at if you see, or nga obukowekowe bwo oba obusige bwo oba enviiri zo prematurely zitandise okweruka, whitening. Yes. N'olubuuza omusawo omukugu n'omanya kiki. Yes. Akati n'ekirala ekibuzaabuza abantu. Ennyabo. Waliwo omuntu okufuna that sign nga byefaananyikiriza white patch ya vitiligo. Kituufu. Tulinayo obulwadde obwagala okubwefaananyiriza nga si bwe bwo. Mu luzungu kitwandiyise differential diagnosis. Yes. There are few conditions, but we would just talk about one. Era gwe ng'omuntu ng'oli eyo oyinza obutasobola zaawula. We have a condition called pityriasis vesicola. Kigambye nti omuntu wa bulijjo nabwo bukuba amabala oba obutolobojjo obweru. Omuntu ayinza obutasobola bwawula na bulwadde buno bwe muyita abalongo. Waliwo obutonde obulala obujja ng'abantu bakuze babuyita mu lufuutifuuti, it's called idiopathic guttate hypomelanosis. Bw'aba ebutera nnyo okuba abantu ababeera ennyo ku musana, naye nabwo butandika buba n'amatolobojjo nga meeru, so omuntu bw'agala bayinza olowooza abalongo be bamukwata. So kirungi nnyo bw'oba olabye ekintu ekitali kya bulijjo ku mubiri gwo, ku lususulo, n'odduka eri omukugu asobole okukwawulira ng'obudde bukyali. Nga tomanyi. Yes.
Enyabo. Kati bano abalwadde ba katugeze kale kansita abalwadde that patient of vitiligo or someone who is having that condition mmere ki gye balina okulya oba gye balina okwewala Okay. okulya kye basanze. Emmere bandiridde nnyo emmere eyambako omubiri okuzaala ekirungo kya melanin nga carrots. Okay. Emmere gye bandyettanidde ennyo y'emmere eyamba omubiri okukola ekirungo ekizaala langi. Factory bwe batalina raw materials tesobola kukola products. So the product is melanin. And the factory is called melanocytes. Kubanga ze zikola melanin naye ziba zeetaaga bye zikozesa okugeza nga carrot tezandibadde enfumbe era tezandibadde empaateko bw'ogyoza osobola okugiblendinga oba n'ogislicinga nga salads n'ogirya. Tomatoes help in production of melanin. Tetugana muntu kufumba, but for this aspect of melanin production, they are best in their natural way. Melons. We would also look, yes. We would also look at fish is good in melanin production and rich berries. So those are some of the foods. Omuntu ze yandyettanidde nnyo okulya zimuyambeko mu mubiri gwe okukola langi. Naye ate waliwo n'emmere gye twandikugidde abantu abalina obulwadde buno okulya kubanga ekende etaataganya enkola ya langi mu mubiri ng'emmere mu luzungu tugiyita fermented foods. Yes, fermented foods should be really minimized in patients with vitiligo. Kati okyogedde bulungi. Fermented, everything, things that are fermented should be minimized in vitiligo patients. Ekisooka omusana, sun exposure. Alina okubanga yeewala nnyo okubeera ku musana, so kimukakatako okuba nti akozesa sunscreen. Kyakubiri, stress. Weewala nnyo stressing factors. Minimize laser unregulated oba laser therapies nga tezikolebwa mukugu to know the amount of energy to predispose your body to. Yes. So muntu yeewale nnyo ebiziga ebyo ebyerusa nga alina obulwadde buno singa tebiba tebimuweereddwa mukugu ennyabo. Kati musawo busobola okubeera neza omuntu ayagala okukola like to prevent themselves not to be attacked by that condition. Yes, because the leading cause of vitiligo is UV. So and UV tutunulira nnyo omusana. Even the other sources of UV, but UV light is the major cause, predisposing factor. So omusana endya kikulu, because literally when we have good diet, our body processes a natural way to filter the sun. Bwe tuli obulungi naye lwakuba amakulu g'okulya obulungi gaawukana mu bantu. And then we have an issue of currently what we call genetically modified foods, where foods grow to fill the stomach, but the nutritional composition is minimal. Yes. So how do you manage and treat this condition as a dermatologist? Well, we have a couple of treatment modalities. Muzo tukozesaamu eddagala ly'okumira, empeke,
omulwadde ekisinga obukulu okujja eri omusawo omukugu yenna mu byensusu n'asooka n'adiagonizinga tebulwadde bubwo kubanga wali ebyo bifaanana. Bw'omusawo omukugu businga akakasa nti bwe bwo ne ku mbeera stage gye buli. Si buli bumu nti bwetaaga empeke because we talk about what we call segmental and non-segmental, so it is stable and unstable. So omusawo aba akulabye n'akwekebejja ng'alina obumanyi mu bulwadde buno aba akulondera eddagala eryo erisinga obutuufu. Tukozesa empeke, tukozesa eddagala ery'okusiiga ku bitundu ebyo ebiba bivuddeko melanin n'osiigako omubiri tuguze okuseguddemu guzaale. Yes. Then we also have other procedures that are cosmetic. It's called medical micropigmentation. We use a hypoallergenic pigment nkola mpya ono ku lukalo lwa Africa nti tukozesa hypoallergenic pigment gye tuintroducinga into the skin that mimics the natural skin color. Mu butonde omubiri guyina omuze ogukoppa kiva bagamba nti omuntu bw'aziba okutu okumu n'okulala kutera okuziba. So when we introduce this color that looks like natural skin color, ebiseera ebimu omubiri gukoppolola ne guddamu ne guzaala eyagwo kubanga eno efaanana ng'ey'olususu. Yes, in some cases we have seen it where patients are responding. So we do what we call medical micropigmentation. Yes. Is it the same medicine that you apply to an Indian, maybe somebody from the USA, or what kind of mention Zoom? Twina kye skin types. Black skin is skin type 6, we range between 5 and 6. So amadagala gakyukamu mu maanyi kye tuyita percentage. With researches that I have gone through in a couple of countries and clinical trials that I've done, there are those percentages that I have proved to be effective. Munsusu enzirugavu. Yes, so there are slight alterations ezikola ennyo ku nsusu zaffe eza langi. We call it skin of color. Tweyanziza nnyo omusawo banange byebyo abalongo oba obulongo ffe mu lulimi lwaffe tuyita balongo banange it can be cured by a professional doctor. Kubanga bw'abanga somebody from the USA knows about vitiligo omuyindi era bamujanjaba nawona lwaki bw'oba towona. Olunaku olwaleero tukomye wano naye tujasisinkana mu show yaffe eddako kyabaleetera abasawo doctors that are going to eliminate and shed more light on those myths that you've upheld your laws anti-bituufu. Thank you for watching. A call for help. I'm Dana Elizabethan. Bye.